Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Nelan Oke. Kali ini bahan kita Samsung A20F ganti LCD. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi.
video saya cut sedikit untuk mengurangi durasi, tetapi tidak mengurangi cara kerja.
Oke, sudah selesai teman-teman. Kita tinggal menunggu proses lemnya kering. Tetap dukung terus channel saya teman-teman, tekan tombol subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.